This is Gringo in the Kitchen with Zenobia Beckley today. Today we're going to be doing a Brazilian cheese bread. But before, make sure you subscribe, like, and share our channels. My channel is Gringo in the Kitchen, and her channel is Zenobia Beckley. Also in the descriptions, I'll be putting the link for Zenobia's channel, and then in hers I'll be putting my link. Okay, so I'm gonna let Zenobia go ahead and just get started. We're going to do this video in Portuguese and English, so we'll be switching back and forth today. So Zenobia, go ahead and introduce like I just did. Hello, darlings! Hoje nós vamos fazer para vocês um pão de queijo à moda americana. E aqui nós temos todos os ingredientes, eu vou mostrar para vocês, mas antes disso, mais uma vez eu quero reforçar o que o Gringo falou. Gringo's aqui. Se você ainda não é inscrito nos nossos canais, por favor, considere se inscrever e ativar o sininho, deixar o seu joinha para ajudar a fortalecer o nosso canal. Right now I'll get started then on my side. Let's get started with the ingredients, okay? So come on in here a little bit closer, Zenobia. Okay, so the main ingredient with the cheese bread, of course, we use tapioca flour. Tapioca flour can be found for about $3.50 to $4 for a bag. We get that over at Smith's, or any of the Kroger stores will have that. Even Walmart, I think, has it now. All right, and then one of the other big things that gives you the taste, we're going to use mild cheddar. There's 3 different types of cheddar. I'm going to use mild cheddar today. All right, and then we're going to be using oil. Now this is a third of a cup. Or I'm sorry, it's a fourth of a cup of oil. I chose to use grapeseed oil today. We're going to use a half a teaspoon of salt, and that's Himalayan salt. 1 egg, 1 organic egg. And of course here we got the cheddar. We got 2/3 of a cup of milk. I chose to use almond milk. And then we've got 1.5 cups of the tapioca flour. Now I just bought this out. This here is what you buy uptown. You get this here at Sam's now, about $5 a bag. But we're going to go ahead and make our own rather than buying them. Vou mostrar para vocês os produtos que nós vamos usar para fazer esse pão de queijo. Começa aqui pelo queijo cheddar. Cheddar. Ele chama cheddar. Cheddar. Em português, mesma coisa. Eu não sei como chama exatamente em português, mas vamos lá. E aqui nós temos a farinha de tapioca, que é uma farinha que a gente encontra aqui nos Estados Unidos. Aqui nós temos o óleo, 1/4 de um copo de óleo, uma colherinha de chá de sal, um ovo e meio copo de cheddar queijo. E 3/4 de leite, qualquer leite que você queira, mas nós estamos usando leite de amêndoa. E 1,5 copo de farinha de tapioca. All right, let's get started. So we're going to use a blender today. Rather than do it by hand, we're going to use a blender, okay? So, vai ser um pão de queijo no liquidificador. É o que nós vamos fazer hoje para vocês. Vai ser muito conveniente, muito fácil de fazer. The first thing I'm going to do is put my liquids inside of the blender, and then we'll go with the dries, okay? Coisa que nós vamos fazer, vamos colocar as partes líquidas no liquidificador. Okay, so we put the milk in. We got a Ninja here. It actually is pretty nice blender. It does a lot of blending in different speeds. It automatically adjusts. It's got a memory. It's pretty cool. O óleo. All right, we put the oil. And then I'm going to put the egg in. Ovo inteiro. Okay, I think what I'm going to do is go ahead and mix this first. Vamos misturar os líquidos pouco primeiro antes de colocar o resto. See, this you got about 4 or 5 different settings here. I just use the pulse so I can hold it as long as I want to. There we go. All right. So it's good and mixed. Now we're going to add the dries. So we're going to do the salt.
Agora vamos incluir as partes secas, começando com o sal. Now the powder is very fine, so you got to be careful because it comes out everywhere if you pour it too fast. Quando colocar a tapioca, tem que ir com cuidado, porque é uma massa muito fina que pode voar ou espalhar rápida. Okay. And then finally the cheese. E aí o queijo. E aí nós temos todas as partes juntas e vamos misturar para fazer o pão de queijo. And as you can see, there's very few ingredients. There's not that much to this. Very simple. I just got a little mess I got to clean up here. One thing about cooking, it gets a little messy, especially with gringo. Okay. All right, lock it down. Now we're going to run it again. Take a look. Okay. Now on the inside, you're going to see on the sides, you want to push some of this stuff down. Você vai ver assim que alguns resíduos ficam assim nas paredes do liquidificador. É só você usar uma espátulazinha e baixar eles e bater um pouco mais e aí a massa vai estar preparada. Okay, I think that's about it. We just want to make sure that the mixture is really mixed very well. Aí já tá tudo misturado, só tem certeza que tudo misturou, fica aquela mistura homogênea, bem boa para você botar nas forminhas e assar seu pão. Okay, we're going to clean up here just a little bit. And then we're going to put, we're going to go ahead and put this mixture in little tiny cupcake forms. E agora nós vamos botar essa mistura nas forminhas de pão para fazer assar os pão de queijo. So this is what I'm talking about when I talk about forms. They're very small. You can get these anywhere. And we get the non-stick, of course. So. E essas são as forminhas que nós usamos para fazer o pão de queijo. Vocês podem ver aqui. É só esfriar um pouquinho e botar a massa liquidificada aqui dentro e assar e tá pronto. Muito fácil. Não, eu espero que vocês vão usar essa ideia. Façam aí na casa de vocês. Now I think we're going to have enough here for, I believe we've got 12 here. So we should have enough to fill these 12. And what I will do is take some spray. I just want to make sure it doesn't stick. Even though it's non-stick material, I still like to put a little spray inside. Mesmo que a forma não é daquelas formas que prega, mas é sempre bom colocar um pouquinho de óleo ou manteiga dentro da forma. Você pode usar uma toalha de papel para passar, para ter certeza que não vai pregar os pão de queijo. And I just like to take, I put a little spray inside, and I just like to take a towel, a paper towel, and then just rub it around the sides, just to make sure that it doesn't stick. There we go. All right, so let's get started. Okay. Now that we're done blending, I actually moved the mixture over from the blender into a cup. Makes it a little bit easier to maneuver around here. So what we're going to do is we're going to start, and we're going to go only about half full on each of them, and then we'll come back and top them off if we have to. But I'm only recommending you go half full because it's going to raise, they're going to raise a little bit. Actually, I'm going probably a little bit more than half full, huh? E agora, gente, que nós já batemos no liquidificador o pão de queijo e já esprememos a forma, nós vamos colocar a mistura do pão de queijo nas forminhas e colocar para assar. A temperatura em Celsius é 200 graus Celsius por 20 minutos. And then one thing we got is we're going to go ahead and bake this at 400 degrees for 20 minutes in the oven. Once again, that's 400 degrees for 20 minutes.
I might have enough actually for another pan, but I've got quite a bit more left here. You gotta be a little careful, it drips. I just gotta go around when you get done here and just wipe off some of the edges here. Oop. All right, I think we're gonna stop at that. And I'm gonna clean this up a little bit. I'll get another pan. Folks, we ended up with about 26 different little cups here. Is quite a bit more than what I expected to come out of that batter. But we got the regular ones right here. And then we put a little bit more cheddar on the top of these here. There went some almonds and some coconut flakes on the top of these. So we're gonna add a little bit more flavor to these. So we're gonna have some plain and then some stuff that, that has a little bit extra. E isso aqui vai com a imaginação de cada pessoa. Nós escolhemos fazer aqui os simples, só o pão de queijo. E aqui nós colocamos mais um pouco de queijo, um pouco de coco, um pouco de fatias de amêndoas. E em alguns aqui até umas pedacinhos de chocolate branco, para ver como é que fica o gosto, sabe? Chefes, eles experimentam com coisas diferentes para ver e acabam criando coisas maravilhosas. E foi isso que nós resolvemos fazer aqui, misturar um pouco e ver o que acontece com a parte dos pão de queijo. Agora nós vamos colocar os pão de queijo para assar. All right, now it's time to put everything in the oven. The temperature is up to 400 degrees. And we set it for 20 minutes. We'll stop about halfway through and take another picture, just to let you know how that's moving along. Outra vez a temperatura é 200 graus Celsius por 20 minutos. Okay, we're about halfway through. You can see how much the little bread is rising. And what causes that is the tapioca when it expands when it melts. So we got another maybe 10 minutes to go. We'll keep an eye on it. And we should have some bread here in just a minute. Aqui só falta uns 10 minutos para terminar de assar o pão. E aí nós vamos mostrar para vocês o resultado final. Aqui é tempo de tirar do forno, gente. All right, 20 minutes has passed. Everything looks like it's pretty well cooked. We've got to take it out and we're going to let them, rest a little bit, let them cool down. So there's the first tray. And then the next tray, here we go. Let them cool down just a minute, we'll be back. Okay, our Brazilian cheese bread has cooled down a little bit, so we're able to organize it here on a plate. And we've got about 24 different little breads here. E aqui nós temos o produto final. Esses pãozinhos de queijo, e vocês estão vendo aqui que em alguns nós colocamos extra decoração, como extra queijo, como alguns têm uns pedacinhos de chocolate branco, outros têm as amêndoas. E isso aí você pode trabalhar a sua imaginação e fazer o que você quiser. Isso daria uma ocasião especial muito maravilhosa para um chá da tarde, um café da tarde. Se você está esperando uma visita, família chegando e muitas outras coisas. Okay, what I'm going to do here is I'm going to take and cut one of these. They're a little bit hard, so you just got, once you get through, you see how it works? There we go. You open it up. And it's that's your cheese and everything inside. So that's one that was just a normal one. Let's take the other one who was mixed with different things. Right, there we go. Whoop. And inside, of course, you can see it's a little bit stretchy. That's exactly what the cheese and the tapioca are supposed to do. E aqui nós cortamos dois, um de cada tipo que nós fizemos. E vocês podem ver que a tapioca com o queijo fica ligadinho, ficou muito lindo, muito delicioso também para tomar com um cafezinho da tarde ou com seu chá, o que você preferir.
Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha para fortalecer o canal YouTube, saber que vocês gostaram e compartilhar com outras pessoas. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar a gente a fortalecer o nosso canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo no coração de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Okay, so this is our final product, cheese bread. Cheese bread made simple. It took maybe, most of the time was actually the baking of it. And the other portion took maybe about 7 or 8 minutes just to put together in the blender. And all of this stuff, everybody can get. This cost me probably about $3 to make. And I know that the other ones, I mean, I've got twice as many as what you would get out of that bag, I believe. So this is actually quite economical. You put a little bit of coffee or tea together, and you have yourself a nice little breakfast. So on behalf of Gringo in the Kitchen, I thank you for watching my videos. Also, please subscribe, like, and share. And you can check out Zenobia Beckley's channel also. So thank you. Have a wonderful day.